can see it. Join করতে করতে দিন কেটে যাবে. Join within 5 minutes, otherwise next time I cannot allow. দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো? Yes sir, yes sir. Okay. Just after completion of chemistry of carbohydrate, today we discuss about the chemistry of amino acid and the proteins. Amino acid and the proteins are very much correlated compounds. The polymer of amino acid is known as the protein. And different amino acid, generally there are 300 amino acid in our nature, and out of 300 the 20 amino acid present in our body. So what are the chemistry of amino acid, their definition, classification, biological role, and the chemistry of physical chemical property of amino acid, as well as the definition, classification, biological role, and physical chemical property of protein simultaneously. Why we need to study about this protein? Why we need this study? Because this is very important. Before we going to the study, why it will be study? Because there is some significance, there is a role. Say for example, you admitted in the B.Pharm or diploma classes in the pharmacy profession. Why are you entering the class? You have some objects, you have some aims, that's why you are admitted in the class. So what are the objectives or what are the need of the study of the proteins? Because protein is a very, very important compound which are composed all of the body, nail to hairs. First of all, the protein engineering. Protein engineering means it deals with the protein which are used as a drugs, and where they are cutting or by trimming or by any process, and they are cure of the different types of disease or the disorder. Another is the structural engineering. That means in the form of different structural proteins, and their structure will be changed and their biological significance will be changed, and finally the clinical significance will be the change. Number 3, the growth of the body. Our body growth totally depend upon the proteins, because our body, whole body is composed by the protein, nail to hair, all part of the body is composed by the proteins. And the major component of the body, most of the major component, not only the building blockers, just like the bricks for the formation or constructs the building, here the protein is the building blocker of the body. And also not only the building blockers, but the others components like enzymes, hormones, blood group, blood, these are basically composed by the proteins, and protein is the major roles. And curing of the different types of disease can be different, but types of proteins. Nowadays the different protein which are used as a drug for the treatment of the different types of disease. Say for example, the very common drugs you are available in the market, chymotrypsin, chimeral fort, these are used as an anti-inflammatory agent. Trypsin, which are used as a enzymatic functions. Streptokinase and streptodonase, which is the enzymes which is help for the treatment of the fibrinolysis. That means to dissolve the blood clot and to prevent the heart blocks. So we can see there is a different types of use by the proteins. So these are no proteins, no life. Without protein cannot survive your lives. As per the requirements, the 15 to 16% requirements of our body, but whole body is composed by the proteins. So protein is a very important compound. What is amino acid? Amino acid are the derivative of carboxylic acid to form a substitution of alpha hydrogen for amino functional groups. What is amino acid? This is the monomeric form of protein. Basically it is called amino acid. That means at least you contain one amino group and another acidic groups. That's why it is called the amino acid. And what is the monomer compounds, and which is bind with the alpha hydrogen of amino acid. That's why it is called the alpha amino acids. And this is the
general structure of amino acid. The CH, NH2, here is the one NH2 bond, amino bond, and the carboxylic bonds. But here one position, that's why is the alpha carbon, CH, CHH, NH2, and R is the variable. And in our nature, 300 amino acid present, but in our body only 20 amino acid. So R is the variable. In case of R is the variable. Here, this is the general structure of amino acid. These are the variable. Here is the R is the R group is the side chain, or in a carboxylic group the alpha chain or alpha amino group, and this is also carboxylic groups. Here also there is a two structural difference between this structure and this structure. Here one H replaced to here. That's why it is NH3 plus and N is the COO minus. And in case of pH condition or NH in the some pH, the acidic or basic conditions, this pH will be changed. At that pH, there is a hydrogen will be shifted from carboxylic to amino groups. That's why carboxylic is the negative charge and amino group is the positive charge. And that type of charge, when the compound contain positive charge and the negative charge simultaneously, that is called the deuterium compound. That is called deuterium ion, ZWITTER, deuterium compounds. When the compound, or deuterium means the hybrid, when the compound contain positive charge as well as the negative charge. The amino acid are the basically deuterium compound. Most of the amino acid are deuterium because the acidic charge and the basic, a positive charge and negative charge due to the acidity and the basicity. And what is protein? The word protein is a macromolecular substances which are contain generally the words proteose, and proteose means the primary. You need to study the primary is class. এখন also nursery, pre-nursery, play group, but especially in case of government's rule, primary is the prathamik শিক্ষা, education, then secondary, then higher secondary, then graduate. The proteose means the primary. This is the primary requisition or primary requisite or primary material which are the formation of the body. And protein likes along with the necklace with a differently shaped bead, just like a necklace, the heart, the same body. Here it is a different shaped bead, and each bead is small molecule is known as a amino acids. And compound obviously contain carbon, hydrogen, oxygen along with the nitrogen, phosphorus, sulfur, and nitrogen, phosphorus, and sulfur. These are the basic chemical composition. Must be contain carbon, hydrogen, oxygen. In case of protein, along with nitrogen, carbon, hydrogen, and oxygen, 4 component, along with sometimes sulfur or phosphorus may be present in the amino acid or as well as the protein. And amino acid, the correlation, the amino acid to form a protein. What is the function of the protein or the importance of the protein? First protein of our body, it is first composition of the nails and hair. Nail and hair, the protein called the alpha keratin and the forms a nail and hair fingerprints, also major components of the feathers, wools, and claw. In the blood, there is a prothrombin, hemoglobin. This heme is the iron part, there is metal part, but globin is the protein. So blood is a huge function, and blood is composed by the protein. So another, in the case of nerve and the nerves and the brains, ion channel protein also. In case of brain, there is some ion channels. This ion channel is required for the supply of energy, nutrients like glucose, but these ion channels composed by the protein. So the brain and nerves which are composed or structured by the proteins. Enzymes, all enzymes. Hair protein to keratin bole. Hair protein ke ki bole? Keratin to. Keratin, keratins. Enzymes, like enzymes, all enzymes are protein in nature. All the enzymes, all the amylolytic, proteolytic, and lipolytic, lipase, trypsin, epsin, amylase, all are protein in nature except ribonuclease, because ribonuclease is the nucleic acid. Otherwise, all the enzymes are protein, and all enzymes are
functionally as a metabolic function. So our basic metabolism by the enzymes. So the protein, the enzymes is one of the most important component, and which are composed by the protein, and they are functionally metabolized all our body. Another cellular construction workers like the huge cluster of the proteins or the different types of hormones or the molecular or receptor. These are also composed by the proteins. Another the muscle. All the muscle must be composed by the proteins, and the muscle power, everything, keratin, actin, and myosin, light chain myosin. These are the basic component of the muscle and which are composed by the protein. And cellular messengers, say for example the receptor protein, your drug. Suppose you take the drugs, and how it will be acted basically by the receptor, and receptor the macromolecular type of protein, which are the cell, and that means all the cellular messenger as well as the hormone, they are secondary messengers, just like these are also protein. So receptor and the hormones, which are the proteins, which are composed by the proteins. So another is the antibody. Even antibody and the antigen also, these are also protein. And when you administer the antigen or where did the antigen, the formation of the antibody which fight against the disease, it is called the proteins. So you can see here the all the construction, all the biological function, and this muscle and the brain, they are composed by the proteins. So protein is the most important compounds which is essential for life. That's why no protein and no life. This is the main function of protein. For the source of protein, different source of protein like the natural source, or plant source, and the animal source. Animal source, the animals, all the animals are composed by the body, chicken or goat, but and the animal protein also. And the function of the protein, structural protein, and movement of the protein. Structural protein and movement of the the function of protein. And there is structural protein, movement proteins, transport protein, storage, and hormone. What is the structural protein? Basically these protein which is structure of the body. Say for example collagen, bone, tendons, cartilage, keratin, hair, skin, and wool, and nail, and feathers. These are composed by the all protein, and these are called the structural protein. And there are movement protein, that means to movement of the joints, just like a joint and the movement, that type of protein. Which protein? Basically the myosin and the actin, which is the muscle contraction and relaxation by this myosin and the actin, that is called the movement protein. Another is the transport protein, that will be transport oxygen, nutrient, and others material, that is hemoglobin, which is hemoglobin present in the blood, and that could carry the oxygen and carbon dioxide also. Another is a lipoprotein, which is also transport protein. Another is storage protein. Sometimes the protein will be stored, say for example the casein in the milk, albumin in the eggs. These are the storage protein. And the hormone like insulin, which regulate the blood sugar, glucagon decrease the blood sugar, somatostatin growth hormone regulate the growth, and the protection, immunoglobulin for protection, immunoglobulins or the antibody to stimulate the immunity, or snake venoms, plant toxin, which are also protects the snake venom, they protect the snakes, and the plant toxin also. Enzymes like sucrase catalyze the sucrose hydrolysis, and pepsin catalyze the production. So here are the given some examples, but especially the enzymes which are act catalysis the all types of different types of substrate. Next, protein deficiency and excess. Sometimes the protein will be deficiency, and there is a big huge problem in case of protein deficiency disorder. Generally two disorder due to protein deficiency, one is the marasmus and another is the kwashiorkor. And in the excess there is also problem, the growth will be. But in case of protein deficiency, it is quite hazardous, quite dangerous than the carbohydrate deficiency disorder. The protein deficiency symptoms are always observed when either protein
either protein or energy is deficient, and extreme blood energy deficiency in case of marasmus. There is a marasmus. In case of marasmus, there is a extreme energy deficiency. There is a no age and very weak person, and extreme protein deficiency in case of kwashiorkor. We remember it is marasmus and kwashiorkor, two protein disorder. That's why the government, central government, the ICDS program, that they when the person, the poor people or BPL, especially the BPL listed people, they give the 2 eggs every day, because egg is the highest most protein, the first class protein out of the different proteins, not the chicken, not goat, and egg is the highest. That's why, and it is very cheap. So their nature, the highest protein supply by the eggs, and that's why in case of ICDS program, দেখো এখন আজকালকার যে স্কুলে বাচ্চাদের প্রোটিন একটা বা ডিম দেওয়া হয়, তার পরিবর্তে যেসব বাচ্চাদের ম্যাল নিউট্রিশন এবং তাদের ক্ষেত্রে দুটো এগ প্রোভাইড করতে বলা হয়েছে। কারণ কি, দিস এগ ইজ দ্য মোস্ট হাইয়েস্ট মোস্ট প্রোটিন rather than the chicken and the goat or cow or beef. These two disease overlaps most of the times, and together they are called the PEM, protein energy malnutrition. This marasmus and kwashiorkor, there is a huge problem, the protein energy malnutrition, the world most widespread malnutrition problem, and includes the both marasmus and the kwashiorkor, that states over and hunger, the physiological craving for the foods, and progressive discomfort, illness, and pain resulting from the lack of foods. Protein types. What are the types of protein? Just like based on the function, one is the structural function. Structural, the shape and structure of the organelles, actin, tubulin, enzymes catalyze the biological reaction, and trypsin, adenine cyclase. Just two example, and receptor bind to the other molecule and transmit the signal, glutamate, and other functional proteins, say for specific function, antibody, nuclear factors, and nucleopeptides. What do amino acids? Amino acids are the essential to life, and they have a role in the metabolism and add important in the nutrition. And there is short polymer chain called the peptides, and as well as the longer polypeptides called the polypeptides. Peptides are the monopeptide, dipeptide, tripeptide, or oligopeptides 3 to 10, and 10 to 50 it is called the polypeptides, and above 40 amino acid it is called the proteins. About 75% of the human body is made up of the chain of amino acid, and which is always at the vital and to how the system is function, and all the chemical reaction that are occurred in the body and depend upon the amino acid and protein is built up. What are the types of amino acid? Before each type of amino acid, these are the basic amino acid: non-polar, metabolism, and structure, coordinate. Based on this, better to the another slides. Amino acid structure and protein, and they are very classified into a different amino acid based on the structure. Classified on the amino acid can be classified into a based on the structure, based on the side chain, based on the polarity character, based on the metabolic rate, and based on the nutritional requirements, isoelectric point, and reaction due to the carboxylic amino group. These are the basic of amino acid. So protein, obviously, these are the carbon. In case of carbon, protein contain carbon 50 to 55%, hydrogen 7 to 6 to 7%, and oxygen 19 to 14%, nitrogen 13 to 19%, and sulfur 0 to 4%, and sometimes the phosphorus may be phosphoprotein. These are the structure of amino acid, basic structure, and based on the structure, one is the first is the history organic. The based on the structure of amino acid will be classified. First is the aliphatic amino acid. Aliphatic amino, under this class, monocarboxylic acid. It is the simplest amino acid like glycine and alanine. A figure given below. And the branch chain amino acid. Another is the branch chain amino acid: valine, leucine, and isoleucine. Hydroxy amino acid: serine and threonine. Sulfur containing amino acid: methionine, cysteine, and cysteine. Amino acid with amide group: asparagine and glutamine.
Mono amino dicarboxylic acid. That means amino acid with two carboxylic groups. Amino acid means at least one amino group and one carboxylic group. But mono amino but dicarboxylic acid, that means one amino group but two carboxylic group, that is aspartic acid and glutamic acid. It contain at least one amino group. Another is the dibasic monocarboxylic groups. That means one carboxylic group but two amino or more than two amino group like lysine and arginine. Another is the aromatic amino acid, phenylalanine, tyrosine, and heterocyclic compound like tryptophan and histidine, imido acid like proline. And they will be classified based on the polarity. And the non-polar aliphatic amino acid, polar unchanged amino acid, aromatic amino acid, acidic amino acid, and basic amino acid. The polar, non-polar, aliphatic amino acid, that means non-polar. That means they are hydrophilic, no? They are lipophilic in nature. Non-polar, that means not polarized. They are lipophilic in nature. They are soluble in the lipid. And the polar unchanged amino acid, that means uncharged amino acid, polar, that means they are hydrophilic in nature. And the aromatic amino acid, acha, non-polar aliphatic amino acid, non-polar, that means they are having no polarity, no charged, that means they are lipophilic, that means they are loving with the lipid, not the hydrophilic. And the polar uncharged amino acid, polar but uncharged. And polar, polarity, water is the polar solvent, but it is uncharged. Polar and uncharged amino acid, they are, that means non-polar, they are lipophilic. Polar, that means সারা বছর ধরে যে কাজ করে সরি এসব এত ফ্ল্যাটে কাজকর্ম করে লোকে সারা বছর ধরে, কাজ নেই, লকডাউনে এইসবই করছে লোকে। সরি, চলো। নন পোলার, that means basically they are lipophilic in nature, and polar means they are hydrophilic in nature and uncharged. देखो then হচ্ছে aromatic amino acid, they are contain the benzene ring or aromatic rings, and acidic, they are acidic in color, basically the acidic acid, aspartic acid and glutamic acid. Basic, arginine and histidine, they are basic in nature. The non-polar, देखो in case of non-polar aliphatic amino acid, non-polar aliphatic, glycine, alanine, proline and valine, leucine and isoleucine. These are the non-polar and aliphatic amino acid. Aliphatic কি বলবো, মানে বললা তো উচিত, আমি জানা কালকে গিয়ে আজকেই বলবো। glycine, in case of glycine, R group, here R is the H. This is symmetry, not chiral compound, and the pro, imido, these are the groups. The proline, the R is the variable. These are the very common, this H, C, H, H plus, these are the very common in case of all the amino acid, but the R is changed. But in case of glycine, R here is the H, R here is the H. Be careful, be remember it, what is the structure of glycine, then the proline and the valine, alanine, leucine and isoleucine. The hydrocarbon R groups are involved in the hydrophobic interaction, so stabilizing the protein structure. Alanine, valine, the side chain, alanine, here R is replaced by CH3, here RH replaced by the valine, CH3, CH3, here leucine, CH2, CH3, CH, here CH3, isoleucine. So especially देखो in case of amino acid, there is some changes
First H, then CH3, then CH2OH, then CH, then CH2, CH. So there is some addition, some extra addition, but main function is the fixed, but side chain is changed. And that's why the different 20 amino acid form just addition of the side chain. The polar আচ্ছা 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাইড চেন আলাদা তাই তো? হ্যাঁ 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাইড চেন আলাদা, কিন্তু বেসিক কম্পোনেন্ট হচ্ছে এইটা উপরেরটা। ওকে, সব ক্ষেত্রে সবার এই স্ট্রাকচারটা কমন, দিস স্ট্রাকচার ইজ কমন, বাট দ্য সাইড চেন ইজ দ্য ডিফারেন্ট। এবং সাইড চেন ডিফারেন্টটা এমনই যে একের পর এক স্টেপ বাই স্টেপ চেঞ্জ হলে যেরকম হবে সেইভাবেই তৈরি হচ্ছে। সেরিন CH2OH, CH এখানে H ছিল ইন কেস অফ গ্লাইসিন, ইন কেস অফ alanine CH3, and in case of serine the CH3 H is replaced by OH, CH2OH, threonine, cysteine, asparagine, glutamine, and methionine. All are side chain are changed. Next, the disulfide bond, এটা দরকার নেই এখন এই মুহূর্তে, this is not required. Then the aromatic amino acid. What is the aromatic amino acid? Only 3 amino acid. Be remember it. Write down this: phenylalanine, tyrosine, and tryptophan. Basically, the amino acid is represented by the 3-letter code, this type of, or 1 letter. P for phenylalanine, T for tryptophan, or tryptophan. So that's why they better 3-letter code: PHE, TRY, tryptophan, and TRP, tryptophan. It is a tyrosine. P phenylalanine, tyrosine are the benzene ring, and tryptophan is the indole ring. This is the structure of phenylalanine. This is very, very important amino acid in case of metabolism. And next when we study the metabolism, there is a very, very important compound. These 3 compound which is essential for the synthesis of different biological amine like T3, T4, noradrenaline, adrenaline, melatonin, all are synthesized from the phenylalanine to tyrosine or tryptophan. So these ring very, very careful and remember it, the structure of all the amino acid. You remember all 20 amino acid structure. Otherwise you cannot write down the structure of, in case of metabolism of epinephrine, norepinephrine, or tyrosine synthesis, or phenylalanine synthesis from phenylalanine to T3 or T4. The OH group is the tyrosine is important. Here only the difference. The basically the same. This is the same CH2COOH, just OH para-hydroxy. Phenylalanine is nothing but a tyrosine. And tryptophan, it is also different, not a benzene ring, but it contains the indole, but it is the aromatic amino acid. This is another ব্যাপার, কারণ পরে আমরা দেখবো। In case of acidic amino acid, aspartic acid and the glutamic acid. Dekho here one acid amino groups, here another acidic group. That's why it is mono amino dicarboxylic. Mono amino dicarboxylic because it contains 2 carboxylic group but 1 amino group. In the 2 amino acid, one is the aspartic acid, another is the glutamic acid. Only the aspartic acid, another is the glutamic acid. Here also you got 2 acidic group, but one CH2 extra here, but amino group is the one. That's why it is called the mono amino 2 bicarboxylic acid. These are also very important: aspartic acid and glutamic acid. Aspartic acid which are used as a sweetening agent, and glutamic acid used as a flavoring agent. Nowadays the sweet aspartame which is available in the market around 200 times aspartame, 50 times much more sweeter than the sucrose. This aspartame which is the aspartic acid derivative, and the glutamine which is also used as a very, very delicious flavoring agents. Nowadays the glutamate, or it is specially used as a, write down this, MSG, monosodium glutamate, which are used in the Maggi masala and basically used by the Chinese peoples or used by the Chinese restaurant. Basically this MSG, monosodium glutamate, it is a derivative of glutamine, and it is a very, very tasty flavors, just like a meat like flavor. And all the children's are like it, this type of flavor. And I think you are also most of the আমি খাই ম্যাগি খাই।
ম্যাগি খাও, তাই তো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এই ম্যাগির যে মশলাটা তৈরি হয় সেটা আর কিছু নয়, আর এমএসজি, এই স্যার ধরনের জানি। যে মশলা ইউজ করা এমএসজি, হয় সেটা হচ্ছে মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। সোডিয়াম গ্লুটামাইন। মনোসোডিয়াম অর এমএসজি। কিছুদিন আগে দেখবে ম্যাগিতে যে প্রবলেম এসেছিল তার মেন কারণ হচ্ছে লেড, বলছিল লেড পয়জনিং ছিল, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লেড নেই, কারণ নেসলের মতো একটা বড় কোম্পানি কখনোই চাইবে না লেড পয়জনিং দিতে, কিন্তু ওই যে মশলাটা তৈরি হয় দ্যাট ইজ অলসো মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট অর এমএসজি। and এই MSG basically used by the Chinese people and generally used by the Chinese restaurant, and if excessive use of monosodium glutamate there is some problem, it is called the Chinese restaurant syndrome. Chinese restaurant syndrome. And what are the problem? Chinese, in case of Chinese restaurant, excessive monosodium, you take excessive monosodium glutamate, there is a problem in the heart, and this is called the Chinese restaurant syndrome, because this salt used by the Chinese. Nowadays the Indian all are take by the all types of food, South Indian, Chinese, American, যা পাবে তাই খেয়ে নেবে, কিন্তু আমাদের কোনো স্পেসিফিকেশন নেই। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে দেশে যেমন সে দেশের ফুড হ্যাবিট তাদের ইকোলজি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তাদের এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরের উপরে ডিপেন্ড করে। কিন্তু ইন্ডিয়ান লোকেদের এমন একটা অন্ধ অনুকরণ করার প্রবণতা রয়েছে, যে কোনো খাবার বা যে কোনো দেশের পোশাক পরতে ওরা অভ্যস্ত, মানে বরং নিজেদের কালচারটাকে খুব একটা ধরে রাখে না। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের বা বাঙালি লোকজনের মধ্যে বিশেষ একটা প্রবণতা আমি দেখেছি, যে নিজের কালচারটাকে বাদ দিয়ে বেসিক্যালি তারা কালচার, আদার্স কালচারকে অনুকরণ করতে, খাওয়ার থেকে শুরু করে পোশাক থেকে শুরু করে এভরিথিং দে কালচার বাই দ্য আদার্স। দেয়ার যে প্রবলেম, বিকজ এই পোশাক খাওয়া দাওয়া কিন্তু যে যার দেশে যে যার এনভায়রনমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে। তুমি যদি চেঞ্জ করো তাহলে তোমার এটা দরকার নেই, তুমি খাচ্ছ। ধরো আমেরিকানরা ড্রিঙ্ক করে, তো আমাদেরও ড্রিঙ্ক করতে হবে, নাহলে স্ট্যাটাস খুব একটা ভালো থাকবে না, বা আমি খুব হাই সোসাইটির লোক, কিন্তু দ্যাট ইজ এ প্রবলেম। নেক্সট when I take the class of the enzymes, at that time I talking with you, when you take the alcohol, what are the problems in the Indian people and what are the problems on the Chinese American people. Another basic amino acid, lysine, arginine and the histidine. These are the basic amino acids, only basic in character. In case of basic character, lysine, arginine and histidine, देखो both the same, all the case same the general structure, but the side chain is the different. The R group amido, glutamido, amido positive change, and their basic change. Note that the structural feature, all 20 amino acid alpha amino acid, 20 to 90 the alpha amino group is the primary for the proline and secondary amido group, and except the glycine, alpha carbon for 19 chains and the chiral compounds, because another optical isomer দেখি এখানে নেই, non-polar, polar, side chain, aromatic, acidic, basic, clear, essential and non-essential amino acid. What is essential and what is based on the essentiality? The amino acid, 20 amino acid classified into a 20 amino acid classified into two groups. One is the essential, another is the non-essential. Some books also semi-essential, but in your syllabus or in your level you can remember it, it is 10 essential and 10 non-essential amino acid. Which is essential and which is non-essential based on the essentiality, or actually 20 amino acid is essential, but out of 20, here is the 80 semi-essential amino acid, out of 20, 10 is the essential and 10 is the non-essential. So 10 essential amino acid and 10 non-essential amino acid. What is essential amino acid? কে বলতে পারে? হ্যালো, স্যার বলবো? বাংলায় বললে হবে? বলো। যেগুলো মানে এসেনশিয়াল হচ্ছে, যেগুলো স্যার মানে খাবারের মাধ্যমে শরীরে যায়। যেটা খাবারের মাধ্যমে শরীরে যায়, হ্যাঁ মানে শরীরে ডায়েটের মাধ্যমে শরীরে যায়, হ্যাঁ সংশ্লেষিত হয় না শরীরে, সেগুলোকে বলছে এসেনশিয়াল। মানে ব্যবহৃত হয় শরীরে, মানে প্রয়োজন সেগুলো। মানে আর নন এসেনশিয়াল গুলো, দাঁড়াও একজনের বলছি, নন এসেনশিয়াল গুলো কি শরীরে ব্যবহৃত হয় না? না হয়, মানে ওগুলো আর কি দেহেতে মানে
তৈরি হয় না সব। আচ্ছা, তার মানে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস মিনস যেগুলো স্যার মানে অর্গানস দ্বারা সিনথেসাইজড হয় না, অর্গান দ্বারা ডাইরেক্ট যেটুকুনি অর্গানস দ্বারা সিনথেসাইজ হয় না স্যার, কি বলছো বোঝা যাচ্ছে না। সিনথেসাইজ হয় না, মানে অর্গানস দ্বারা সিনথেসাইজ হয় না, আচ্ছা, আগে ডাইরেক্ট মানে সিনথেসাইজ, বডিতে সিনথেসাইজড হয়, অর্গান টর্গান মানে অর্গানস, হ্যাঁ অর্গানস দ্বারা আচ্ছা, সিনথেসাইজ হয় না। সে কোথায় সিনথেসিস হয় কি হয় জানার দরকার নেই, কিন্তু সিনথেসিস হয় তাদেরকে আমরা বলি এসেনশিয়াল, আর যেগুলো হয় না ইয়েস স্যার, দ্যাট ইজ হয় না, কল নন এসেনশিয়াল। নট তাই এসেনশিয়াল। তো, এটাই বলতে ইয়েস স্যার, চাইছো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আর কে কি বলবে? আর কিছু? এনি আদার্স? অয়নদীপা মাইক অন আছে, বলো। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলবো। বলো। স্যার এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো হচ্ছে আমাদের ডায়েটে থাকে, কিন্তু সেগুলো বডির অর্গান দ্বারা সিনথেসাইজ হয় না। আর নন এসেনশিয়াল গুলো হচ্ছে আমাদের বডি অর্গানিজম দ্বারা সিনথেসাইজ হয়, কিন্তু ডায়েটে থাকে না। আচ্ছা, মানে এই সে হ্যাঁ ওটাই তো আমিও বললাম। ওটাই তো বলছে সবাই। আর কেউ কিছু বলবে? এনি এনি আদার্স? স্যার বলবো? হ্যাঁ বল, বলতে বলছি তো, বলবে কি বলো। এটা এক ধরনের ইনকমপ্লিট প্রোটিন আর কি। আবার প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড কি করে প্রোটিন হয়? অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে প্রোটিন হয়, প্রোটিনটা অ্যামাইনো অ্যাসিডটা প্রোটিন নয়, মানে কতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলে একটা প্রোটিন তৈরি করে। গেছে। আর অন্য কি বলো, আর কি বলো? আর অ্যামাইনো অ্যাসিড, আমি প্রোটিন পড়াচ্ছি, প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড একই সঙ্গে চলছে, প্রোটিন এন্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর কেউ? অয়নদীপা বলো। কি মাইক অন রেখেছে, এমনি এমনি অন আছে। দিশানি? না স্যার ওটাই বলতাম। ওটাই বলতে। দিশানি? অশেষ নেই? অশেষ? হ্যাঁ স্যার ওটাই বলতাম, যেটা ওটাই সিনথেসাইজড হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার শুনে নাও। হোয়াট ইজ এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড হোয়াট ইজ নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, ওটাই রাইট, বাট কনসেপ্টটা জানি না ক্লিয়ার আছে কিনা। দিস ইজ দ্য রাইট। Those amino acid which are synthesized in our body, which is coming from the diet, which is not synthesized in the body but coming from the diet, it is called essential amino acid. Write down this, যদি দরকার হয় লিখে রাখো। Those amino acid which are not synthesized our body, which is supplied from our diet, that's why you take every day protein at per balanced diet, at least feed to 75 to 50 125 grams মতো প্রোটিন, মানে at least 50 to 100 grams প্রোটিন তোমাকে এই জন্য খেতে হয়, কারণ কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে these are not synthesized by our body but it is essential, that's why it is essential. And another 10 amino acid which are non essential, but it is not essential means এই নয় যে it is not essential, not needed for the body. All 20 amino acids are essential, but based on the essentiality, which is much more essential. I just say for one example, আচ্ছা তার আগে একবার দেখে নাও এসেনশিয়ালটা, তারপর বলে দিচ্ছি হোয়াট ইজ এসেনশিয়াল এন্ড হোয়াট ইজ নন এসেনশিয়াল। জাস্ট বাস রিমেম্বার ইট, এটা সারা জীবন মনে রাখবে। হুইচ ইজ এসেনশিয়াল? ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, থ্রিওনাইন, লাইসিন, মিথিওনাইন, ফিনাইলঅ্যালানিন, টাইরোসিন, আর্জিনিন, হিস্টিডিন। 10টা এসেনশিয়ালের নাম মনে রাখো। প্রথম ইউ রিমেম্বার ইট 20 অ্যামাইনো অ্যাসিড, 20 অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম মনে রাখতে হবে অ্যালং উইথ দ্য স্ট্রাকচার। আউট অফ 20, 10 এসেনশিয়াল, ইউ রিমেম্বার 10 এসেনশিয়াল, আর বাকি যেগুলো পড়ে থাকবে ইট ইজ নন এসেনশিয়াল, বাট অল আর এসেনশিয়াল। তাহলে হোয়াই ইট ইজ কল এসেনশিয়াল? Because it is not synthesized in body, it is supplied from the diet, because it is much more essential than the non-essential, but it is essential. But what are the difference? We remember it. Next day I ask you what are the essential and name of the amino acid which is essential, and the classification and the function, everything. You remember first 20 amino acid along with the structure, then different class of amino acid, aliphatic, aromatic, all these, then the essential amino acid, 10 hello হ্যাঁ 10 স্যার বলছি স্যার, বইয়েতে স্যার এসেনশিয়াল 8টা আছে আর নন এসেনশিয়াল 12টা আছে, মানে স্যার আর্জিনিন আর হিস্টাডিনটা নন এসেনশিয়াল দিয়েছে। আর্জিনিন, হিস্টিডিন এইটা হচ্ছে সেমি এসেনশিয়াল বলেছে। অ্যাকচুয়ালি তোমরা জানবে, আর যে বললাম তো 8টা, দুটো হচ্ছে সেমি এসেনশিয়াল,
অ্যাকচুয়ালি এগুলো 10টাই এসেনশিয়ালের আন্ডারে তোমরা জানবে, কখনোই তোমরা সেমি টেমি লিখতে যেও না। ওকে, কিছু কিছু বইয়ে আছে 8টা এসেনশিয়াল, 2টো সেমি এসেনশিয়াল আর 10টা নন এসেনশিয়াল। ওকে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা লিখবে 10টা এসেনশিয়াল। তো এই 10টা নন এসেনশিয়ালের নাম ভ্যালিন লিউসিন নাম দেওয়া রয়েছে, বাট হাউ টু রিমেম্বার ইট, তার জন্য একটা শর্ট ফর্মে লিখে নাও। ভাইটাল ক্যাপিটালে লিখো, ভাইটাল TLY, টা শুধু ছোট লিখবে, ভাইটাল ভাইটাল VITAL, টা শুধু স্মল লিখো, ভাইটাল TLYMPH লিখে দিচ্ছি। তারপর বলুন। বলছি, চ্যাট বক্সে করে দিচ্ছি। কোথায় গেল সব, চুন দিকে চলে গেছে, সব ভুলে যাচ্ছি। চ্যাট বক্স, ভাইটাল TLYMPH, ওখানে একটু সিকোয়েন্স চালা আছে, যা সেটা করে নেবে। দেখো কি বললাম, ভাইটাল সরি দেখা যাচ্ছে না, Ctrl+C, স্যার এটা কি লিখলেন স্যার? কি লিখলাম কোথায় দেখছি, ভাইটাল TLYMPH। স্যার এটা কি? এটা কি বলছি তো, কি তো বলবো তো আমি, মানে হাউ টু রিমেম্বার। দেখো এটা বলে দিচ্ছি, এখানে দেখো অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো একটু হ্যাপাজার্ড রয়েছে, তোমরা এটা একটু জাস্ট সিকোয়েন্স করে নেবে। এখানে ছিল না, আমার মনে নেই অতটা, মানে মনে নেই, মানে সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ করতে আমি ভুলে গেছি। দেখো এখানে লিখেছি মনে রাখার সুবিধার্থে, কোন 10টা অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে এসেনশিয়াল। কি বললাম, ভাইটাল, ভি ফর ভ্যালিন, দেখো ওখানে ভ্যালিন দেওয়া রয়েছে, ওখানে এক জায়গায় লিখলেই ভালো দেখাতো, লেখা পড়ছে না তো কোনো ঘর। এই টার্মটা জাস্ট তলায় লিখে দিচ্ছি, VITAL short form of essential amino acid। দেখো ভাইটাল, ভি ফর ভ্যালিন, আই ফর আইসোলিউসিন, টি ফর থ্রিওনাইন, এ ফর অ্যালানিন, এল ফর লাইসিন, টি ফর ট্রিপ্টোফ্যান, অ্যান্ড এলওয়াইটা একসঙ্গে দেখো, এলওয়াই লাইসিন, এল ফর লিউসিন, অ্যাকচুয়ালি এল ফর লিউসিন অ্যান্ড এলওয়াই ফর লাইসিন, এম ফর মিথিওনাইন, পি ফর ফিনাইলঅ্যালানিন, এইচ ফর হিস্টিডিন। দেখো এইভাবে সাজিয়ে নেবে, ভি ফর ভ্যালিন, ঠিক আছে, আই ফর আইসোলিউসিন, এখানটাকে চেঞ্জ করে দিই, সব গন্ডগোল আছে, চেঞ্জ করতে মানে স্যার অ্যাজ পার কোড সাজিয়ে নেব। হ্যাঁ, অ্যাজ পার কোড, এইটা মনে রাখবে, মানে মনে এমনি 10টা কি করে মনে রাখবে, এরকম করে মনে রাখতেই পারো, অথবা শর্ট ফর্মে একটা বলে দিচ্ছি, ভাইটাল TLYMPH, দ্যাট ইজ ভি ফর ভ্যালিন, আই ফর আইসোলিউসিন, টি ফর থিওনাইন, এ ফর অ্যালানিন, এল ফর লিউসিন, টি ফর ট্রিপ্টোফ্যান, LY ফর লাইসিন, সেই জন্য LYটা ছোট হয়েছে, অ্যান্ড এম ফর মিথিওনাইন, পি ফর ফিনাইলঅ্যালানিন, এইচ ফর হিস্টিন। দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, clear? Vitality LYMPH, that is the code for essential amino acid. So what is essential and what is non essential, it is there is some confusion, শুধু একটাই great difference,
essential amino acid not synthesized in our body, which is coming from the diet, and non-essential amino acid which are synthesized in our body. কালকেই আমি বলেছিলাম the glucose is the precursor molecule for the synthesis of amino acid, and that is categorically classified into two category. One is ketogenic amino acid, another is the glucogenic amino acid. Next day I discuss about the which is the ketogenic, মানে out of 10 non-essential which is glucogenic and which is ketogenic, another glucogenic as well as the ketogenic amino acid. Basically the glucose is the precursor molecule to synthesize this 10 non-essential amino acid, but as per requirement of the body 20 amino acid is essential এবং abundant amount, not এই নয় যে কিছু কম বেশি, হিউজ পরিমাণে দরকার হয়। সেই জন্য every day you take the protein and this protein is converted into a amino acid every day. প্রায় 300 grams free amino acid থাকে, 300 grams, যাতে in case of protein synthesis there is a no crisis of any amino acids. সেই জন্য এটা মনে রাখার জন্য তোমাকে এই শর্ট ফর্মুলা আর একটা এক্সাম্পল দেই, বুঝতে পারবে যে কেন এটা এসেনশিয়াল আর কেন নন এসেনশিয়াল। সাপোজ ইউ পারচেজ ওয়ান ফ্ল্যাট, একটা ফ্ল্যাট কিনতে চাইছো, ওকে অ্যারাউন্ড 20 lakhs rupees, 20 lakhs, so in your hand 18 lakhs, rest 20 lakh borrowed from the bank. So which is essential at that time? You purchase a flat, you need a purchase a flat, but 18 lakhs in your hands, but 2 lakh borrowed from the bank. 2 lakh তুমি ব্যাংক থেকে লোন করেছো, লোন না করলে তোমার 20 লাখ হবে না, তাহলে তুমি ফ্ল্যাট পারচেজ করতে পারবে না, তোমার ড্রিমটা ফুলফিল হবে না বা তোমার রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হচ্ছে না। তাহলে এই মুহূর্তে তোমার কাছে কোনটা বেশি এসেনশিয়াল? 2 lakhs যেটা তুলতাম, তাহলে 2 লাখ বেশি এসেনশিয়াল, কিন্তু তাহলে 80 লাখের কি কোনো ভ্যালু নেই? মানে 18 লাখ যদি না থাকে তাহলে তো ওই 2 লাখের কোনো ভ্যালু নেই। ইয়েস স্যার। তার মানে কি দুটোই এসেনশিয়াল, তাই না? Yes, sir. 18 লাখও মাইক অন রাখো, 18 লাখও এসেনশিয়াল, কিন্তু এখানে আর 2 লাখ টাকা না পেলে আমি কিন্তু পারচেজ করছি, মানে 2 লাখ টাকার জন্য আমার ঝামেলা মিটে যাচ্ছে। অথবা যদি 10-10ও আমি ধরে নিই, 20 লাখ টাকা 10 লাখ, তো 10 লাখ বা 18 দেবো। এই কারণে বলছি যে 18 লাখ এতটাই, মানে 90% তোমার কাছে টাকা রয়েছে, 20% জন্য তুমি কিনতে পারছো না, 20% ব্যাংক থেকে লোন করতে হবে, কারণ ওটা বাইরে থেকে না নিলে তুমি ড্রিমটা ফুলফিল করতে পারছো না। তার মানে এই মুহূর্তে তোমার কাছে 2 লাখ ইজ মাচ মোর এসেনশিয়াল দেন দ্য 18 lakhs, কিন্তু 18 lakhs obviously needed. সেই যেরকম নন এসেনশিয়াল ইজ অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ নিডেড, বাট এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্যাট আর নট, যেহেতু আমার বডিতে সেটা তৈরি হয় না, সেটা ডায়েট থেকে আমাকে নির্ভর হতে হয়, সেই জন্য ওর এসেনশিয়ালিটি একটু হলেও বেশি। কারণ যেটা পরের, যেমন কি তোমার কাছে যে টাকাটা আছে তুমি যা কিছু করতে পারো, কিন্তু যেটা বাবার কাছ থেকে বা অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে সেইটার এসেনশিয়ালিটি অনেক বেশি, তাই না? Am I clear? What is Yes, sir. essential? হ্যাঁ, Sir, yes, sir. বুঝতে পেরেছো? অ্যাকচুয়ালি 20টাই দরকার, কিন্তু এটা আমার বডিতে তৈরি হয়েছে, ওই জন্য ওটা নিয়ে ডোন্ট বোদার। কিন্তু 10টা দরকার অথচ আমার বডিতে তৈরি হচ্ছে না, তাহলে সেইটার এসেনশিয়ালিটি অনেক বেশি, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে এসেনশিয়াল, মানে এই রেসপেক্টে কম্পারেটিভলি মোর এসেনশিয়াল। কিন্তু এখানে সেটা ক্লাসিফাই করেছে এসেনশিয়াল এন্ড নন এসেনশিয়াল, অ্যাকচুয়ালি বেসড অন দা প্রোডাকশন অফ আওয়ার বডি, মানে এটা ইট ইজ সিনথেসাইজড ইন আওয়ার বডি, it is non-essential, and those are not synthesized in our body, that is called essential. And how it will remember, the short form is the vitality LOIM page. Next day we take the class and ask to you for at least what is protein, definition of protein and amino acid, classification আমি প্রোটিনের বলিনি, but in case of some classification, and also classification of amino acid and structure of 20 amino acid and classification of 20 amino acid at least পড়ে আসতে হবে প্রত্যেকে, যাকেও জিজ্ঞাসা করবো। ওকে ওকে, প্রায় 10টা বেজে গেছে। ওকে, ঠিক আছে, Okay, sir. ইয়েস Okay, স্যার। sir. clear to all?
এনি কোশ্চেন এনি কোশ্চেন কোন কোশ্চেন থাকে বলো, যদি কোনো বোঝার প্রবলেম থাকে। স্যার একবার বলুন এগুলো কি কি হ্যাঁ? বললেন, Hello? স্যার একবার বলুন লিখে নেবো। ডেফিনেশন ক্লাসিফিকেশন, ফাংশন বলিনি, definition classification and function of protein and amino acid with structure. Okay, definition classification function of protein and amino acid. ঠিক আছে, নেক্সট দিন হবে প্রপার্টিজ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড প্রোটিন। তাহলে ডেফিনেশন দেখো, রাইট ডাউন, ডেফিনেশন ক্লাসিফিকেশন ফাংশন অফ প্রোটিন এন্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড উইথ স্ট্রাকচার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, নট প্রোটিন। ক্লিয়ার? স্যার বলছিলাম এই পিপিটিটা ক্লাসরুমে দিয়ে দেবেন তো? হ্যাঁ, ওকে। আর ভিডিওটাও দিয়ে দেবেন স্যার। আচ্ছা, ভিডিও দিয়ে দেবো, ক্লাস সবই দিয়ে দেবো, কিন্তু তোমাদের থেকে আমার ওইটুকুই শুধু জানতে হবে, সেটা কিন্তু বলতে হবে, অ্যান্সার